Welcome everyone, you are with your favorite English Aasan. So today I came to give you an invitation to join me on my Facebook Live to clear all your doubts. So there are so many doubts. If you all already have learned a lot of grammar and English language skills. You have learned about how to write a letter, how to reply to an email, and how to answer a phone call, how to understand an English news, and a lot. But the problem is, we don't use them. Rather, we have so much of doubts to be answered, and we have so much of questions to ask. And we don't have, obviously, a place for us to ask our doubts and get them cleared. So, என்னுடைய இந்த ப்ரோக்ராமில் நான் உங்களை எல்லாரையும் இன்வைட் பண்ணுறேன். On every weekdays, Monday to Friday from 7 to 8 in the morning, we are going to have an open question and answer series English language learning program. So in this program, I'm going to answer all of your questions. இப்போ நீங்கள் இங்கிலீஷை பொறுத்தவரையில் நீங்கள் நிறைய ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கீங்க. You have already learned a lot. And உங்களுக்கு ஒரு லெட்டர் எழுத தெரியும், உங்களுக்கு ஒரு விஷயத்தை பேச தெரியும். Sometimes not very fluent, but you can manage. And உங்களுக்கு ஒரு இமெயில் ஒன்று ரிப்ளை பண்ண தெரியும். But still, you are hesitant. You hesitate to do that. Why? Because you have some doubts to be cleared. உங்களுக்கு சில கேள்விகள் இருக்கு. ஸோ உங்களோட கேள்விகளை கிளியர் பண்ணினா you can go ahead. நீங்கள் அதை ப்ரொசீட் பண்ணி முன்னால் போக முடியும். ஸோ நான் என்ன செய்ய போகிறேன்னு சொன்னால், as your favorite English Aasan, நான் ஒவ்வொரு நாளும் from Monday to Friday, திங்களிலிருந்து வெள்ளி வரைக்கும் during this lockdown, இப்போ அந்த ஸ்கூலெல்லாம் மூடப்பட்டிருக்கிற இந்த காலத்தில் காலையிலிருந்து 7 மணிலிருந்து 8 மணி வரைக்கும் I'll be online to answer your questions. அப்போ உங்களுக்கு தேவைப்பட்ட எல்லா கேள்விகளையும் நீங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் from Monday to Friday you can ask me through our English Aasan's Facebook page. So don't miss this golden opportunity to fine-tune your English language proficiency or to sharpen your knowledge in English language. So இந்த மாதிரியான ஒரு நல்ல ஒரு சான்ஸை நீங்கள் தவற விடாமலுக்கு ஒவ்வொரு நாளும் வார நாட்களில் திங்கக்கிழமையிலிருந்து வெள்ளிக்கிழமை வரைக்கும் காலையில் 7 மணிலேருந்து 8 மணி வரைக்கும் நான் உங்களுக்காக இங்கிலீஷ் ஆசானுடைய ஃபேஸ்புக் பேஜில் வாரன் லைவாக உங்களுக்கு லைவ் கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்ணுறதுக்கு. So you can ask any of the questions you have in English language. அப்போ இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் சம்மந்தமாக உங்களுக்கு இருக்கிற எல்லா கொஸ்டின்ஸையும் நீங்கள் கேட்க முடியும். So see you on the live